Mr. Hausa ya taso. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدره ومقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إنا كفيناك المستهزئين أستغفر كل شر بلا إله إلا الله. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da shan ruwa, barkamu kuma da watan azumin Ramadana 10 na marmari, da fatan an sha ruwa lafiya. To, kamar da yadda muka saba kawo muku karatun ladari, a wancan mako muka fara kawo muku karatun Ashmawi, da fatan kuma
wato farawan ya yi kyau ko da yake ba same shi yadda nake so ba. A wancan sati dai kamar da na faɗa tun da farko zan ta kawo muku program ne a cikin English da wato da Hausa. To amma wasu masu sauraro sun koka cewa wato English da ake haɗe da Hausan nan yana kawo musu wato yana ɗauke musu hankali ga barin wato sauraron Hausan sosai. Saboda haka yau zan yi zallan Hausa ne da farko wanda shi ma na fi samun shi da sauki saboda gonan taushi ne saboda maganar da yayin da aka reni da shi kenan saɓanin English. Na gama zan zo in kawo masu English nasu domin su ma su ji daɗin wato karatun. A wancan mako, what I briefly said in Hausa is that last week when I spoke intermittently in the English language, some viewers complained that speaking of English intermittently distracts their attention. So they prefer speaking Hausa solely and afterwards speaking the English language. And for the sake of those who have interest in the Hausa language, I'll first do it in Hausa and come back again to do it in English throughout. So I hope you bear with me. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka. A wancan mako na wani ɗan kuskure da nake so in gyara da na kai wurin wato bayanin abubuwan da ke warware alwala sai da na kai wurin bacci na gwagwada wato nau'in dangogin ire-iren bacci da ke kwana da ke warware alwala. Roda, don Allah don annabi kaka guce, kaka ja hankala, kaka da ɗauki mai hankali. Da nake wato bayani sai naga kaman ashe na ƙetare wani wuri bayan da nake duban bidiyo na saboda shi ina roƙon wato a karɓi hanzari na. Abinda na bari ne shine wato wa min al-asbab allati tanqudu al-wudu'a, yana daga cikin sababai wannan da ke warware alwala zawalul akli wato gushewar hankali bil jununi da hauka wal ijma'u wal ijma'i da suma da fata an fahimci wannan karatu. Ko wal ijma'u ne ba wal ijma'i bane. Zawalul akli bil jununi ko wal ijma'i ko kuma ya zama wal ijma'u duka dai ɗaya ne cikin wato fannin nahawu. Wato ana gwada kaman gushewar hankali saboda dalili na hauka, wani ɗaya kan yi ɗan gajeren hauka kan ya komo cikin hankali so cikin ya alwala kafin haka ya same shi ya kamata ya sake alwallansa saboda wato watakila cikin fitan hankalin ya samu kari ko ya ɗan iska haka ko kuma ya yi wato ɗan fitsari haka kuma ɗan gutun gida kan ya shigo mishi bai sani ba. Sa'annan da suma mutum kuma in ka suma ka iya ka wato in ka suma bayan ka farfaɗo kana cikin halin sarki kana da alwala ka suma bayan ka farfaɗo ya kamata ka sake alwallanka kuma da kuma abu guda wasu sukari da maye wato cikin mayen buguwa ba buguwan giya ba fa kamar ka ci abinci ka bugu ko fura hakan ga shi kuma in ka shiga cikin hali na maye za ka iya in ka farfaɗo cikin hankalinka dole ne kuma ka sake alwala. Da fata an fahimci wannan karatu. To za mu ci gaba da karatunmu ba maimaci saboda na san lokacin azumi ne mutane ba su da lokaci, akwai harkoki da yawa da ake yi, akwai masu zuwa tafsirin dare, akwai masu kowa dai da harkansa, akwai masu ɗawainiyan karance-karance hakan ga. Saboda haka a gurguje zan yi karatun saɓani yadda na saba. To yau za mu shiga cikin rabe-raben ruwa wannan da alwala ya halitta daga gare su. Ruwaye daban-daban ne. Shehu Abdul Bari al-Ashmawiyu al'allamatu ya ci gaba da cewa babu aqsamil miyahi allati yajuzu minhu al-wudu'u ilam wafaqaka Allah ta'ala anna al-ma'a ala qismayn mahalutun wa ghayru mahalutin fa amma ghayru mahalutin fa huwa dahurun wa huwa al-ma'u al-mutlaq yajuzu minhu al-wudu'u sawa'un nazala min as-sama'i aw naba'a min al-ard. وأما المخلوط إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة لونه أو طعمه أو ريحه بشيء فهو على قسمين تارة يختلط بنجس
فيتغير به فالماء نجس لا يسوء منه الوضوء وإن لم يتغير به فإن كان الماء قليلا ونجاسته قليلة كره الوضوء منه على المشهور وتارة يختلط بالطاهر فيتغير به فإن كان الطاهر مما يمكن الاحتراز منه كالماء المحلوط بالزعفران والورد والعجين وما أشبه ذلك فهذا الماء طاهر في نفسه غير مطهر لغيره فيستعمل في العادات من طبخ وعجن وشرب ونحو ذلك ولا يستعمل في العبادات لا في وضوء ولا في غيره وإن كان الطاهر مما لا يمكن الاحتراز منه كالماء المتغير بالسبهة والهمأة أو الجاري على معدن الزرنيه أو كبريت أو نحو ذلك فهذا كله طهور يصح منه الوضوء والله أعلم. Shehu Abdulbari ya ci gaba da cewa babu aksamin miyahin lati ya juzu minhu wudu'u, wato wannan babi ne na kashe-kashen ruwa ko kuma rabe-raben ruwa wannan da alwala ya halitta daga gare su, wato rabe-raben ruwa da alwala ya halitta daga gare su. Nan ga an mishi wato kira da mu'annis mace saboda ya zama wato jam'i ne na wato sandararrun abubuwa. Ba abu ne haka da aka sani da sunan mutane ba. Ilam ka sani wafakaka Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ka tarshe ka annal ma a cewa da ruwa ala kismaini ya rabu kashi biyu. Mahalutun akwai gaurarayye wa gairu mahalutin da wani gaurayayye. Fa amma gairu mahalutin amma kaga wani gaurayayye fa huwa dahurun shine ruwa mai tsarki wa huwa al-ma'ul mutlaq shine ruwa da wawaitawa tsantsan ruwa. Yajuzu minhu al-wudu'u alwalla ya halitta daga gare shi sawa'un daidai ne nazala min as-sama'i ya sauko daga sama ne wato ruwan sama ne aw naba'a min al-ardi ko ya bubugo daga ƙasa ne wa amma al-mahlut amma kaga ruwa wanda ya jirkita wanda kuma gaurayayyen ruwa idza ta gayyara ahadu awsafihi salasati idan ɗayan sifofinsa guda uku ya jirkita wato su menene sifofin launinsa au ɗamu ko ɗanɗanonsa au riyuhu ko kuma ko auraye hatu ko warinsa bishai'in da wani abu fa huwa ala kismaini wannan kuma ya rabu kan kashi biyu. Abinda ake nufi nan wato akwai ruwa gaurarayye da wanda ba gaurayayye ba, amma wanda ake nufi da ruwa gaurayayye kamar ruwan da wani abu ya shiga ciki wato yakan iya ya zama na wato launinsa kala ya canza ko kuma ɗanɗanonsa ya canza ko kuma warinsa ƙanshinsa ya canza da wani abu to kuma wannan kuma shi kuma ya rabu kan kashi biyu. Taratan wata rana ya hatalitu bi najisin yana wato cuɗanya ne da ƙazanta. Mai yiwuwa ne ka samu ruwa an ɗibo ka ɗibo ruwa sai ruwan najasa ta shiga ciki ƙazanta ya shiga ciki dauɗa ta shiga ciki. Ya hatalitu bi najisin fa ya tagayyaru bihi sai ya jirkita da shi wal ma'u kaga ruwan la najisun ƙazanta ne la yasu minhu wudu'u alwalla bai inganta daga gare shi. Wa in lam yatagayyar bihi idan bai jirkita da shi ba wato najasan bai jirkita da shi ba fa in kana al-ma'u qalilan idan ruwan ya kasance ruwa ne kaɗan wanda ta satu qalilatan ƙazantan kuma kankano kaɗan ce ba da yawa ba kullu hal wudu'u minhu an ki alwalla ne a gare shi alal mashhur akan zance mafi bayyana. Wato abin da yafi bayyana wurin malumma idan ruwan kaɗan ne ƙazantan kuma kaɗan ne ba a son kai alwala da shi makruhi ne. Wata rana ya hatalitu yana cuɗanya ne bi ɗahiri da abu mai sarki fa ya tagayyaru bi shi ya jirkita da shi fa in kana ɗahiru idan abu mai sarkin ya kasance min ma yumkinu itirazu minhu daga abin da neman tsare shi zai yiwu daga gare shi kamar za a iya araba wannan abin da ruwan kalma'il mahaluti kamar ruwan da ya gauraya bin za'afaran da za'afaran na san kowa san za'afaran tulare ne da ake amfani da shi musamman ma ɓangaren musulmai wanda tura ke kira saffron wal wardi da wardi wanda tura ke kira rose water wal ajini da kunu wa ma ashbaha zalike da makamantan haka da matarkama da haka nan fa hazal ma'u kaga wannan ruwa dahirun mai sarki ne fi nafsihi a cikin kansa shi da kansa mai sarki ne
gairu mudahhirin amma wani mai sarkakewa ne ga waninsa, kamar wanda ya wato zafaran ya shiga ciki ko wardi ko kunu, kamar yadda ne bayani a cikin karatun ladari. Wannan ruwa yana da sarki, ba cewa ruwa mai kazanta ne, an yi amfani da shi ta hanyoyi daban-daban amma banda cikin wato ibada, ayyukan ibada. Fa yusta'malu, kamar yadda yake bayani, fa yusta'malu ana aikatar da wannan ruwa ko kuma ana amfani da shi fil adati a cikin aikace-aikacen gida, a cikin al'adu, min dabihin daga dafuwa wa ajinin da yin kunu wa shurbi da sha wa nahu zalika da matar kama da haka nan. Wala yusta'malu ba a yi amfani da shi ko kuma ba a aikatar da shi fil ibadati a cikin ibadu, dangogin ibada, la fi wudu'in ba a aikatar da shi, ba amfani da shi a cikin alwala, wala fi gari ko cikin waninsa. Wa in kana dahiru, idan mai sarkin ya kasance min ma la yumkinu itirazu minhu, daga abin da neman tsari bai yiwa daga gare shi, kamar ba a yi arba shi da wannan ruwa, kalma ilmu tagayyiri, kamar ruwan da ya girkita ya gauraya bisa bahati da bakar kasa, kamar yanzu misali bisa bahati da kasan gishiri, kamar yanzu misali wurin da aka jaka ɗiwo ruwan a kasan akwai gishiri ciki, to kaga gishirin nan an same shi cikin wannan ruwa, wannan daga halittar shi ne, ba a yi araba wannan gishirin da wannan ruwa, ba ɗiba aka sa ciki tun daga tushe ne. Walhama aci da bakar ƙasa, awul jari ko ruwa mai gudu, alama adini zirnihi, akan baramun zirnihi, wato inda ake tono zirnihi shine wani chemical ne da tura ke kiran shi arsenic, wanda ake amfani da shi, wato guba ne, kamar poison yake, ana amfani da shi ne wurin wato kamar factory, ana wurin yin magungunan kashe kwari ko bera haka, shi kenan ake kira arsenic, amma larabawa na kiran shi zirnihi, au kibritin ko farar wuta. Farar wuta kuma na san kowa ya sa abin da ake kira farar wuta, irin wato ko da yake ana kiran shi farar wuta, ba farar wuta ba ne, mai ruwan kwalkwai ne, yalo, wanda mun yara da muke yara aka yi amfani da shi, muka samu wani dan kuraje dan kanmu haka ko wani abu a nika shi, a sa mai a ta shafa mutum, ko masu garji haka, masu kazuwa, ana iya yi amfani da shi. Kuma ana amfani da shi, shine tura ke kira sulfur, ana amfani da shi wurin yin man gashi da wasu abubuwa. Zaka je kasuwa ka ga an zana sulfur 8 ko sulfur 10, auna wuza alika ko matar kama da haka nan. Fa haza kullu, kaga wannan dukan sa dahurun mai sarki ne, yasiu min wudu, alwala na inganta daga gare shi, wallahu alam, Allah shi adda sani. Da fatan an fahimci wannan karatu da nayi. Ba zan samu in koma ba, wanda ke so ya koma ki saurari abin, za a wato zai iya duba film, ya duba wato video bayan na gama. To a wancan mako dai mun ɗauko tarihi saboda kyautata yanda ake wa mata musulmi kallo, ko kuma yadda ake zaton musulunci na duban mata. Muka so mu kirkiri wani shiri da zai sake wannan tunane a cikin hankula da kuma zukatan mutane. To wannan program ma shine ma dalilin da yasa nake so in yi shi cikin English, ko da yake na rubuta script na a cikin English, zan kokari fasara muku da Hausa. A wancan mako cikin program da muka wa suna Women in Islam ko kuma Women in Quran, wato kun ji labarin uwanmu Hawwa'u, amma yau da mu mai da hankali ne akan matan Annabi Nuhu alaihi salam. Kamar da yadda lamari ya kasance game da Hawwa, ita kuma matan Annabi Nuhu alaihi salam ba ambaci sunanta a cikin Qur'ani ba, sai dai ai nuni da cewa ita ce matan, ai nuni da ita a matsayin matan Annabi Nuhu, wanda tare da shi suka haifi yara da suka haɗa da Kan'ana, wanda kuma aka sani da suna Yam da Sam da Ham da Yafis. Amma akwai wasu sunaye daban-daban guda 3 da ake kiranta da su, wato ba ambace ta da wani suna, takamaiman suna a cikin Kur'ani ba, amma akwai sunaye guda 3 da ake kiranta da su. Waɗannan sunaye su ne Na'ama, kamar yadda yake cikin Bible, kuma da kuma Musulunci an fi kiranta Na'ama. Amma kuma akwai wasu sunaye da ake kiranta da su guda 2 da ake kiranta Wagila da Wahila. Kuma a nawa ra'ayi dai ba wai wani bakon abu bane a kira mutum da suna 3, ko cikin al'adunmu ma, cikin zamantakewar mu ma, ka samu mutum da ake kiran shi da sunaye daban-daban, mutane ke kiran shi da sunaye daban-daban saboda wasu dalilai. Sai sa ga ba bakon abu bane. To ita Wagila da ake zancenta a matsayin matan Annabi Nuhu, ko da yake ita matan manzon Allah ne, matan manzo ne wanda Allah ya aiko, don Annabi Nuhu yana daga cikin ulul azmi, amma ta ƙi ta jiye wa kiran da yayi na cewa a dawo ga bautan Allah maɗaukakin sarki.
saboda nan ina son ɗan bayani. Bayan da annabi Adamu ya zo shi da ‘ya'yansa suka zo suka yi rayuwarsu, da lokaci ya shuɗe daga zuri'a zuwa ga zuri'a, ƙarni zuwa ƙarni, sai aka zo aka samu saɓanin, wato aka kauce wa hanya na bin Allah, aka koma bautan gumakai. To lokacin a maimakon ta jiya wa maganar mijinta, sai ta shige ta je ta haɗa kai da kafurai masu bautan turu, waɗanda suke bautan wato gumaka, wato mutum da aka kera guda 5 saboda girmama wasu mutane 5 da ake ganin sun taka rawar gani a rayuwa a wani zamani da ya wuce, wato mutane masu nagarta ne, mutane kirki. Waɗannan mutane an ambace su a cikin Qur'ani kamar haka, inda Allah ke cewa wa qalu la tazar, inda Allah ke cewa, wato yana nuna wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam irin martanin da mutanen annabi Nuhu suka mayar a lokacin da ya kira su zuwa ga Allah. Suka ce mishi wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yagusa wa yauka wa nasra. Wato lokacin da annabi Nuhu ya ta kira zuwa ga Allah, sai wasu daga mutanensa suka ce wa sauran mutane, kada ku bar wato ubangijinku, abin bautanku, kuma kada ku bar wadda, kada ku bar suwa, kada ku bar yagus, kada ku bar ya'uk, kada ku bar nasra. Wato waɗannan sunaye da na kira wad, suwa, yagus, ya'uk, nasra, wato mutumin ne, statue ne da aka kera guda 5 na wasu mutane da suka yi abin a zo a gani a cikin rayuwa saboda a girmama su. Sai da mutane suka tashi suka fara bautan waɗannan wato statue, gumaka da aka ajiye domin girmama waɗannan mutane. To amma mutanen su waɗanda suka yi wannan abun ba su daddara ba, suka ci gaba da wato musguna wa musulmi, suna musguna wa wato annabi Adama da wato mabiyansa. Matansa wanda take kwana tare da shi, ta haifu yara da shi, maimakon ta biye masa, sai ta fita ta je ta haɗa kai da mushrikai kafurai, tana faɗin wato irin shirye-shiryen da yake da kuma asirin shi duka tana gaya musu, har suna mishi dariya, suna cewa shi mahaukaci ne. Kamar yadda suratul tahrim ya zo cikin suratul tahrim aya na 10, inda aka ambace ita da matan annabi Lutu a matsayin matan da suka ci amanar mazajensu, inda Allah ke cewa da raballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhin wa imra'atan lutin kanata tata abdaini min ibadina salihaini wa lam yughniya anhuma min Allahi min shay'in wa qila adkhulan nara ma'al dahilin. Allah madaukakin sarki na cewa, wato Allah ya nuna wa mutane wato kafurai wato wani misali, da wani misali ya gwada musu, ya nuna musu misali da matan annabi Nuhu alaihi salam da matan annabi Lutu alaihi salam. Waɗannan mata biyu sun kasance a ƙarƙashin bayinmu, in ji Allah, masu aiki na gari, mutanen kirki. Amma a lokacin da wato ni Allah na so in damƙe su da azaba na, mazajensu ba su iya sun tsirar da su ko kuma sun cire su ba su gana musu komai ba ga barin azaba na. Sai aka ce musu su shiga wuta tare da waɗanda za su shiga wuta. Yasa cewa dai kai matan annabi ne, in baka bi hanya daidai ba, annabi ba zai wato fishe ka ba. Muna ci gaba da wannan tarihi. Har yau kamar yadda yake a lokacin da suka tsananta wato musguna wa musulmai su kafirai, she suka kakaba musu wato takunkumi na hana cinikayya da su, ba a kasuwanci da su. Haka suka ce ma annabi Nuhu alaihi salam za su jefe shi har ya mutu da dutse, za su mishi rajim. To idan suka bashi, suka ce mishi, idan suna mishi baraza, suka ce idan bai bar kiransu zuwa ga bautan Allah madaukakin sarki shi kaɗai ba, za su jefe shi har ya mutu, kamar yadda ake jifan shekan, ko kamar yadda ake hukuncin zina. Da ganin cewa wannan abu ya tsananta, sai annabi Nuhu ya ga kamar bai da wani zaɓi sai dai ya kira ga Allah, ya roƙon Allah ya halakar da waɗannan mutane. Kuma wannan yana bayyane a cikin suratul Nuhu aya na 26, inda Allah ke cewa, wato wa qala Nuhu, yana ba annabi Muhammad labari, rabbi la tazar alal ardi min al kafirin dayyara innaka in tazarhum yudillu ibadake wa lam yalidu illa fajiran kaffara. Yace Allah, kar ka bar wato wani mutum daga cikin wato kafurai, kaka bar su cikin a doron ƙasa,
cewa dai kai Allah idan ka bar su za su ɓatar da bayinka kuma ba za su haifi wani yaro ba face alfajiri wato mai mugun kai da kuma kafiri. Allah ya kiyaye mu da wannan. To ita matan annabi Nuhu alaihi salam kanta muke da ita da ɗanta Kan'ana da yake shi ma ya biye mata basu shi uban mijinta da kuma uban nashi yana ci gaba da kiransu domin kubutar da su daga azaban Allah, saboda Allah ya ansa kiran addu'an da ya masa na cewa wato ya halakar da wannan mutane. Daga wurin ne Allah ya bashi umarni da ya gina wato kwale-kwale ko kuma in ce abin da ake kira Noah's Ark cikin Bible, ya gina kwale-kwale ko kuma in ce ship ko jirgin ruwa, da bari shi da mabiyansa tare da wato dukkan dabbobi mace da namiji su shiga wannan jirgi kafin ya aiko da ruwan tufan, babban ambaliya da ya halaka wagila da kuma ɗanta da sauran kafirai wato mushrikan wannan zamani. Bayan sun tsaya suna wato ita wagila da ɗanta suna tsaya suna ta wa annabi Nuhu da mutanensa dariya, suna ganin kamar abin da suke aikin banza ne. Ruwan zai sassauta, in ruwan ya sassauta ruwan zai wato ambaliyan zai zo ya kawo ƙarshe, za su je su hau kan tsane kan tudun dutse saboda su tsira. Iska ta kaɗo ta zo ta jefa su cikin ruwan suka hallaka. Saboda shi kamar yadda Allah ke cewa a cikin suratu Shu'ara'i aya 119 zuwa 20 yana cewa wa'anjaynahu wa man ma'ahu fil fulkil mashhuri summa aghraqnal ba'da al-bakina. Allah na ce ma annabi Muhammad yana bashi labarin annabi Nuhu, yace muka tsirar da muka ceto shi da annabi Nuhu da waɗanda ke tare da shi, muka cece su ko kuma muka tsirar da su daga cikin wato kwale-kwalen nan da ya maƙi da mutane da kaya. Summa aghraqna sa'annan muka nutar da wato ba'dal bakina sauran wato su ne kafirin Makka. Sadakallahu azim. Da fatan an fanci wannan karatu da na yi. Daga nan zan koma ga karatun hadisi da muke yi kamar da na gaya muku ko da yaushe. Wani sa'in ya kamata mu kawo hadisi saboda a ji daɗin karatun yadda yake, ba za mu tsaya ga karatun fiqh kaɗai ba, saboda ga cikin hadisan ma za mu tsinci wasu darasa saboda amfanin kanmu da kanmu. Hadisin yau shi kuma har yau na ɗauko ne daga arba'unan nawawi, wanda hadisai ne tarin hadisi ne da Yahya bin Sharaf Nawawi ya rubuta. Wannan hadisi an rubuta shi ne kamar haka a cikin harshen Larabanci. Anna Abi Hurairah radiyallahu anhu qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna Allah amara al-mu'minina bima amara al-mursalina. Qala ya ayyuhar rusulu kulu min at-tayyibati wa alamus salihat. Wa qala ta'ala ya ayyuhallazina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum. Summa dhakara rajulan يطيل السفر أشأس أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بحرام فأنى يستجاب له. رواه المسلم. Ana Abi Hurairah radiyallahu anhu an ɗauko labari wato an rawaito hadisi daga Abi Hurairah da Allah tabbata a gare shi yana cewa ko kuma yace qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah ya ce inna Allah ta'ala tayyibun, cewa dai Allah madaukakin sarki mai sarki ne, la yaqbalu illa tayyiban, bai an safa ce abu mai sarki. Wa inna Allah, cewa dai Allah amara al-mu'minina, ya hori mu'minai bima amara al-mursalina, da abin da ya hori manzannai. Wa qala, yace ya ayyuhar rusul, ya ku manzannai, kulu min at-tayyibati, ku ci daga sarƙaƙan abubuwa ko kuma kyawawan abubuwa, wa alamus salihat, ku yi aikin kirki. Wa qala ta'ala, Allah yace ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda ku ba Allah da manzonsa gaskiya, kulu min tayyibati ma razaqnahu, ku ci daga daɗaɗen abubuwa kuma sarƙaƙan abubuwan da muka azurta ku da shi. Summa zakara rajulan, sa'annan shi annabi Muhammad ya yi misali ko kuma ya ambaci labarin wani mutum ya ilu safar,
ya fito daga wani tafiya, yana tafiya mai nisa kan hanya mai nisa, asa ga gizo akbara ga kuma ƙura ta lulluɓe shi, ya muddu yadayhi ila sama'i, ya ɗaga hannunsa sama, ya yana cewa ya rabbi ya rabbi, ya ubangiji ya ubangiji, yana roƙon Allah ya biya masa wata bukata tasa. Wa mat'amuhu, alhalin kuwa abincinsa haramun ne, wa mat'amuhu haramun, wa mashrabuhu haramun, kuma abin shansa ma haramun ne, wa malbasuhu haramun, abin sawarsa ma rigan da ke jikinsa ma haramun ne, wa guziya bil haram, kuma an ciyar da shi da haramun, fa anna yustajabu lahu, ta ina za an sami shi wannan wato roƙo da yake yi. Wanda darasi ya kamata mu koya daga nan? Abin da ya kamata mu koya shine, farko abin da na lura cikin wannan karatu shine, ba ka duban kamannin mutum ka ce mutumin kirki ne. Yanzu wani ya gashi da gizo, gashi ya mushi suma, ya mishi yawa, ya yi kaca-kaca, ya yi ga ƙura ta rufe shi, in ka gace ka ce wannan talaka ne, kuma koko wannan talaka, wannan abin tausayi ne. Zuciyar mutum da shi Allah ke aiki, ba kamannin shi ba. Kaga wani na cikin wani wahala, wani hali na matsanancin hali, amma wataƙila saboda in ka duba zuciyarsa ba za ka ji tausayinsa ba. Wannan zuciya kuma abu ne na gaibi. Ya ɗaga hannunsa sama yana kira ya rabbi ya rabbi. Sa'an nan kuma abin da damu lura shine, wato ya kamata ko da yaushe mu yi ƙoƙari mu ta cin halal, abin da ya zama halal, kuma mu guji cin haramu. Menene cin haramu? Musamman ma wurin abinci da kuɗi. Sai ka ga wani na nan, shi ba ruwan shi, ya zama madargaci, ya je rancen kuɗin mutane bai biya, duka wannan haramun ne. In kana so ka samu albarka, kai da yaranka da iyalanka da zuri'anka su yi kyau, wallahi ka guji cin hakkin wani. Sai ka ga wani ya je ya ranci wani kuɗi bai biya ba, ko kuwa kana turai ka aika a maka abu, sai ka ga mai shi na yin da kuɗin yanda ya ga dama. Duka wannan ba abu ne mai alheri ba. Ya kamata mu guje ma cin haramu. Abincinmu da za mu ci, mu duka ba mu fita ba, ni ma ba fita ba, kai ka ci haramun ma ta hanyar da baka sani ba. Ka iya ma kai wani abu ma kai baka ganewa ma haramun ne, sai ka zo ka zauna ka tunani ka koma cikin ka ce abin da na yin gawa haramun ne. Yasa mu kiyaye cin haramu, mu kiyaye cin haramu, saboda in kana yawan cin haramu, kana roƙon Allah bai ba maka bukatanka. Saboda shi wannan karatu da muka yi, ina aman ya wadatar. Yanzu zan koma wa masu harshen Ingilishi kamar yadda na yi alkawari. Assalamu alaikum non-Hausa speakers. I'm with you now. Bari mu fara da karatun Ashmawi. I'm starting first with Ashmawi. Na riga na saba da Hausa. Hausa is my native language, so I prefer speaking Hausa to English language. I'm finding it very difficult, especially now that I'm in Germany. The German language has influenced my English language, but I'll try as much as possible to speak it to the understanding of those who are not Hausa speakers and do not understand the Hausa language. Then wato bayani kai tsaye ne, I want to explain directly what I have said in Arabic language. What the lesson says today from Ashmawi says, section on types of water with which one can perform ablution. Sheikh Abdul Bari, may Allah be pleased to him, started by saying, may Allah guide you, you the listener or reader of this book. Know that there are two types of water, mixed and unmixed water. That is the water that is blended and that which is not blended. The unblended water is that which is pure, normal and natural, with which ablution can be performed. It does not matter if it is from rainwater or groundwater. Mixed or blended water is that which changes in its three natural characteristics or states, and these are color, taste, and smell. And this is further divided into two types. This water, sometimes it comes into contact with filth and blends with it, and ablution can be performed ablution cannot be performed with filthy water. Note here, when water blends or comes into contact with filth and blends with it, you cannot perform ablution with it. And if it is not mixed with filth, for instance, if the water is little and the filth is also so little, ablution with it is karaha,
That is, it is generally recommended that one should not perform ablution with it, or one should avoid making ablution with it. Sometimes it comes into contact, the second type under this type of water. That is number one. I have just said it, I have just explained it. And number two is sometimes it comes into contact with things that are pure and blends with them. If you can separate that pure thing from the water, for instance, if the water gets mixed up with saffron, that is saffron in English language, or rose water, wort, or porridge, or the likes, then it is pure in itself but cannot purify. I hope you get me here. But however, this water can be used in house chores like cooking, preparing porridge, drinking, and the like, but cannot be used in religious rituals like ablution or ritual bathing after nifas or Haid. Not in ablution at all, not in ritual bathing. If the said pure water is inseparable from the water, if the said pure thing, if the thing is pure and you cannot separate it from the water, for instance, when the water is mixed with salty or black clay, or which is sourced from the mines of arsenic, as I explained earlier in my Hausa translation or Hausa reading, I said arsenic. Arsenic is zirnih in Arabic or Hausa language, because zirnih has no equivalent in the Hausa language. So arsenic is a type of a chemical which is very, very poisonous, and it is used in producing insecticides and for killing medicines or products for killing insects and rodents like rats in the house. So when the water is sourced from though arsenic is poisonous, but since it is the source of that water, the water in itself is pure and can purify. But you cannot drink that water because it is poisonous. But you can use it in performing your religious rituals. I hope you get me clear. Or sulfur. Sulfur is foreign water in Hausa language, and sulfur is used in products like hair products, and when we were children, our parents used to mix it with pomade and use it for those who have rashes and eczema. Then we have also, yes, arsenic. Then when the water flows from the mines of arsenic and sulfur, as I said earlier, you can perform ablution with it, though arsenic and sulfur are not edible. You cannot eat arsenic and sulfur. They are poisonous substances, but you can use the water that flows from where they are as a pure water and perform ablution from it. Allah knows best. Wallahu alam. I hope I'm clear here. Now we are going to the second part, which is Islam, women and Islam, and for that matter, women and Quran. Last week in Women and Islam, I'm presenting this program to give a very good picture of women in Islam, contrary to how the society or followers of other religions or even Muslims themselves see women in Islam. So that is the main purpose of coming out with this program. Last week in Women and Islam segment, you heard the story of our mother Eve, Hawa, and today our focus is the wife of Prophet Nuhu alayhi salam and Noah alayhi salam. Just like in the case of Hawa, the wife of Prophet Adam alayhi salam, the Quran does not mention the name of Prophet Nuh's wife, but rather points to her as his spouse, with whom he had children, including Canaan, otherwise known as Yam, Sam, Ham, and Yafis. There are, however, 3 names with which she is known to have been called, and these are Naama, both in Islamic and Christian traditions, and also Wagila and Wahila. In my humble opinion, she might have been called with all these names, bearing in mind that it is not unusual to see one person being called with different names by different people for different reasons in our own cultural traditions.
Wagila, though the wife of the Messenger of Allah, refused to heed to her husband's call to the worship of one true God, Allah. Instead, she joined the polytheists in worshipping statues that were erected posthumously in honor of 5 great and righteous men, whose names are given in the Quran in Surah Nuh, verse 23 as follows. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاءً وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. The unbelievers responded to the calls of Prophet Noah in this verse, saying, do not abandon your God. Do not also abandon Wad, Suwa, Yaguz, Ya'uk, and Nasra. Wagila, out of treachery, will go to the idolaters and tell them about her husband's plans and secrets. And they, in turn, will make a mockery of him, calling him a madman. The Quran vividly tells us about this occurrence in Surah Tahrim, verse 10, where she and the wife of Lut are depicted as wives who betrayed their husbands. The verse reads, ضرب الله مثلا للذين كفروا وامرأة نوح ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين ولم يغنيا عنهما من الله من شيء وقيل ادخلا النار مع الداخلين. Allah presents an example of those who disbelieved. That is, the wife of Noah and the wife of Lut. They were under 2 of our righteous servants, but betrayed them. So those prophets did not avail them from Allah's wrath. And it was said to them, enter the hellfire with those who enter. At the height of their persecution against the Muslims, the unbelievers imposed trade boycott on them and threatened to even stone Prophet Noah to death, should he not refrain from calling them to the true religion. In the face of this difficulty, Prophet Noah had no option than to pray to Allah for the destruction of the unbelievers. And this is evident in Surah Nuh, verse 26, where Allah says, وَقَالَ نُوحُ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. And Noah said to the Lord, my Lord, do not leave upon the earth from among the unbelievers an inhabitant. Indeed, if you leave them, they will mislead your servants and give birth to wicked ones and disbelievers. وَإِيَاذُ بِاللَّهِ. As the wife of Noah and his son Canaan were getting more and more ardent in their heedlessness to the prophet's continuous call, Allah answered his prayer by ordering him to build an ark or a ship and let his followers, together with every pair of animals, to board it for safety, before he, Allah, in his might, caused a great flood in which Wagila and her son, together with other unbelievers, perished, after making a laughingstock of the believers, saying they would seek safety at the top of the mountains. Thus, Surah Shu'ara, verses 119 to 120 read, وَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ثُمَّ أَغْرَقْنَا بَعْدَ الْبَاقِينَ. And we saved him and those who with him in the laden ship, and we drowned thereafter the remaining ones. Sadaqallahu al-Azim. I hope this message is clear. What lessons are we to learn from this short story of Wagila? This is a woman who is mentioned in the Quran. What did she stand for as the wife of the prophet? We saw, number 1, treachery. We saw idolatry. We saw stubbornness. And we saw distraction. This is to say that even though she was treacherous to her husband by telling people about his plans and secrets, but she was not infidel. She was not unfaithful. Excuse my language. She was not sleeping with other men, because wives of prophets are exempt from committing adultery. There's no way God will allow his prophet to marry an adulterous woman. So in this sense, she was really treacherous, but she didn't sleep with other men other than her husband. She betrayed her husband though, and she worshipped the idol, even though her husband was a prophet and a friend of Allah,
she chose to worship the idols and join the unbelievers who together perished with her. They perished together in the great flood. So we are not here to say that this attitude of treachery, idolatry, or stubbornness is peculiar to men. These attitudes are not peculiar to men. They are not peculiar to women, excuse me. These attitudes, characteristics are not peculiar to women. There are also men who share the same attributes as women. To say that, being a treacherous person, being an idolater, being stubborn is from the heart, not from the gender. So there's no difference between a woman and a man when it comes to committing a sin or anything of that sort. I hope my message is clear. And I'll call it a day here because we are fasting so that we get enough time to do our ibadah, to continue with our acts of worship. And I hope, inshallah, we'll continue next week with another edition. Next week, I'll bring you the story of Sarah and Hajara, the wives, Sarah and Hagar, the wives of Prophet Ibrahim alayhi salam. Make a day with me next week, same time. I'm calling it a night or a day. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. We are all fasting. Wa alaikum salam. So, bye-bye. Alaikum salam. I hope, or somebody, okay, I forgot to invite people who are interested in asking questions and contributing or recommending or whatever. So I've just seen someone who wants me to invite him so that he has something to say. I'm inviting you. Oh, Ajaya, you are not. It says tag you, so I'm not tagging you. I hope everybody is with me here. I'm a little bit, I don't know, it's not because of the fasting. Masaoud Abdullah, you are welcome to this program. Sanda Zua, Istighfar Abdul Ghaffar Niche, Sanda Zua, Farouk M. Shuaibu, Sanda Zua, Sayyida wa Masha Allah. Hamisu Jazakallahu Khairan. Thank you very much. Now go to Salam Muhammad Awal Kanina. Umar Ahmed barka da wannan lokaci. Alaska Ramatu barkanmu da shan ruwa barka kale. Please kindly share. Thank you. Hajiya Ramatu. Aisha Salam Sayyida Muhammad Murtala Muhammad barka da wannan lokaci. Masaudu mutumina abokina my padima. I hope you have had your Hausa language because he is among those who complain that the English language distracts their attention. So I have to separate the English from the Hausa language so that everybody will have his share. Thank you very much. Great job. Thank you very much, Kafefe, my body. May Almighty Allah bless you, inshallah. May Almighty Allah bless you too. Haji Latif Bawa Barka da wannan lokaci Masoud. Well done, Sayyida. Thank you very much. I hope I have served your interest, yeah, Masoud. Na san na biya maka bukatunka saboda haka wanda zai kira zan yi ban kwana da ku. Wassalamu alaikum rahmatu da fatan an ji daɗin wannan shiri ko da yake mun san ana azumi yau ba mu samu masu kallo jiwa ba amma wasu suka samu lokaci za su je su duba domin kuma su amfana su ci amfani wannan karatu da muka yi. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ayu dawana alhamdulillah rabbil alamin. Kada dai a manta wannan shiri na zuwa muku ne kamar da nake faɗi kullum wanda Shehu Imam Khalifa Haruna Hussein ke wa jagora tare da mataimakinsa Sheikh Ahmed Ture da kuma wato sauran malumma kamar Sheikh Hausa+English da Sheikh Usman da fatan Allah ya kai mako zuwa.